Simbahan guys. Okay, laang na naman ang Inday. That's it. Galing tayo doon guys. Diyan. Straße. Umsteigen zu 10. So, 52. Anschlussgasse. Umsteigen zu 57a. pag wala kang anak guys, kung saan ka magagala, basta di-off mo, ayan, gala to the max. Tayo guys. Hello. Ein Kugel, diese bitte. Wer ist das? So, da ist der Name. Ich habe nicht gesehen. Und Mango. So guys, currently we are here in Westbahnhof, and then we going to PinayInAustria Straße guys. We are now here in PinayInAustria, but we're going to the other side. Going there. After dito guys, gagala na naman tayo sa ibang lugar. There's the racing band. So we're going that other side. So ganda ng panahon, daming bikers. There's the racing band. So we're going that other side. So ganda ng panahon, daming bikers. So dito may KFC. Mega gestresst, was für Magenarbeit. Ja, voll. Das ist gut. Jeden Tag neuerdings ist so wegzukommen. So guys, dito tayo sa Herrengasse. Dito tayo sa Moritzplatz. Here we are. Hi. So, iikot tayo dito guys. In fairness guys, first time ko dito.
Or I think I've been here already but I forgot. So let's see kung ano makikita natin dito. Roaming around. Where we are here guys. So let's see. So, nandito pala tayo sa Bundesarm guys. Sa bahay pala ng presidente, no? Hora, Mamma Mia. So ikot tayo lang dito guys. So andito pala tayo sa Bundesarm. Parang sa Pilipinas pa guys is Malacanang. Pastilan Dolor. Marivet. Yes, dito tayo sa Malacanang di Austria pala. So ikot-ikot lang. And then we will see Volksgarten. So, ayan. Kukunti lang talaga ang mga rows ngayon, guys. Ayan, oh, hindi masyadong marami. So, kunti lang. Ang daming estudyante. White roses. So beautiful. A lot of flowers. Pink. And yellow one. Which one you like? Ang dami nila guys nagpapahinga. So they are tired. Hello, krok. Kids orange guys. So saan yung bet nyo guys? Mamili kayo. Kung anong gusto nyo. Grabe. Hindi siya masyadong grabing ganda ngayon. Not like last year. Last year is very beautiful. At ang dami ng kalapati sa ilalim na mamahinga. Hello kalapati. Dami nila guys. And so we'll just have a walk all over here and there. So that is the Burg. So I hope you safe PinayInAustria. And then here Verbindungen herzustellen. dito. Es geht noch, das bekommt. So, ayan mga sisilab. Gala pa more. So let's go roaming around. Dito is pwede tayong uminom. So inom tayo guys. So Museum Vienna. So tingnan mo guys, after ng lockdown ang dami ng tao guys ulit. It's staying outside playground. Ayan. Ganyan service. Pag gusto mo, ayaw mo maglakad. I don't know how much per hour. Or gusto mo naman ng ganito. So dito guys, ayan, gusto mo din ito mag-rent, pwede rin. Para hindi ka na maglalakad. Pero maganda to guys pag marami kayo. Here also. Mamili ka which one. Ay. So there we are.
Guys, pag napagod na tayo sa kakaikot-ikot, magsakay na tayo ng mga strassing van. So, sumakay na tayo ng strassing van, guys. Because I'm already tired, guys. Tired walking. So, it's a strassing van going roaming around because hindi nga tired. Rathausplatz, Burgtheater. Diana, was bist du da? Sie liest es auch. Parlament. Umsteigen zu 2 in Richtung Dornbach. Super pagkadami na talagang tao, guys. Since nung ano kasi guys nag-open uli, ayan, dumadami uli yung tao around here. So thank you guys. See you next time. Napagod na ang Inday kaya uwi na rin ang Inday. See you next time. So guys, punta tayo ng Asia shop bago tayo uuwi. So, alas 4 pa ng hapon guys. Napagod na ako sa kakaikot kaya tama na ngayon gala. So, hintay pa tayo ng mga ilang minuto para tingnan yung strassing van. Dito na tayo ngayon sa strassing van. Punta tayo na Asia shop. Mag-i-Asia shop muna tayo bago tayo uuwi guys. Baka mayroon doon makita tayong pabibiling. Isang station lang naman guys. So, yun ang black bus. Going somewhere. Dahil na-miss ko to, bumili ako nito, mini lang. Tinitake out ko lang guys. So, dito na ako sa bahay, kainan na.